Hello everyone. I hope all are doing well. And today I have come with a very new topic, and this topic is very important for your mental health. And we strongly believe that our mental health is actually play very vital roles uh, for giving concentrations on anything. So if you don't have a very good mental health, you can't able to give your focus on anything. Every times you will distract your mind. So I don't want to prolong my speaking. So let's go back to the main sessions. Okay. So today we will learn something from ChatGPT. So I asked the question: Why does a person's mental health deteriorate gradually? Is it grammatical mistakes? Okay. Later I have corrected. So uh, then ChatGPT actually replied a very fantastic way to me, and the reply is very amazing. And I will gradually cover all the informations. Okay, so a person's mental health can deteriorate gradually due to a combination of biological, psychological or environmental factors. Okay, so এখানে যেটা করা হয়েছে যে হিয়ার তিনটা সেগমেন্টের উপরে মানে তিনটা ফ্যাক্টরের উপরেই আলোচনা করা হয়েছে, ডিটেলস অ্যাকচুয়ালি ডিসকাশন করা হয়েছে। ফার্স্ট অফ অল ক্রনিক স্ট্রেস অ্যান্ড বার্ন আউট। তো এখানে যেটা বলছে যে স্ট্রেসের কারণে এখানে স্ট্রেসের কারণে অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল হেলথটা ডিটোরিয়েট হইতে পারে। এখানে যেটা বলছে যে প্রলং এক্সপোজিউর টু স্ট্রেস, ইট মিনস দ্যাট whenever you have a stress for a long times, and this stress might be related to your work, to your financial problems, academic pressures, and you are reading in university, you have a continuous exam, you have a quiz, you have a presentation, you have a report buildings, report making, all the things actually combinedly give you a pressure. And it's actually mental pressure. Financial problems, it is very common, you don't have money in your pocket, so if you want to buy anything you can't buy because of uh, limited money, uh, because of you have a very lack of money. So stress hormones like uh, cortisol remain elevated and leading to exhaustions and anxiety. Okay, unresolved trauma and emotional suppressions. এখানে যেটা বলা হয়েছে যে past trauma experiences, childhood abuse, relationship trauma, grief can resurface over time. So it is very common. Past trauma means অতীতের কোনো একটা বিষয়ে আহ, বা চাইল্ডহুড সময়ে কোনো একটা বিষয়ে যদি তুমি কোনো ট্রামাটাইজ হয়ে থাকো, যদি কেউ তোমাকে অ্যাবিউসিভ করে থাকে, আই মিন তোমাকে কেউ মেরে থাকে এবং তুমি কোনো কষ্ট পেয়ে থাকো, সেখান থেকেও কিন্তু এই ধরনের মেন্টাল হেলথ ডিটোরিয়েট হইতে পারে। সো অনেকেই অনেকের ফ্যামিলিতে বাবা দুইটা বিয়ে করে, সো তখন মা চলে যায়। অনেক সময় বাবা রেখে মার কাছে রেখে বাবা চলে যায়, তো ওই ক্ষেত্রে যেই লাইফে যে সার্ভাইভটা করতে হয় এগুলোর কারণে কিন্তু একটা মেন্টাল ট্রামা হয়। এটা চাইল্ডহুড অ্যাবিউসিভ যাকে বলে, রিলেশনশিপ ট্রামা। if you are having with a relationship with a girls and your girls left away, that times these types of trauma actually can take place. Suppressing emotion rather than addressing them may cause anxiety, depressions, anxiety, উদ্বিগ্ন depression, মানে long time depressions, and dissociations. Okay, social isolations on and loneliness. So if you lack of এখানে যেটা বলছে lack of social support can lead to feeling of emptiness and worthlessness or depressions. Social support, you don't have any friends, and you don't have any friends or any colleagues, or you know you don't have anyone to share your empathy, share your sadness, you know share your bad feelings, these types, but these types of reason actually it's can take place. Lack of social support can lead to feeling emptiness. emptiness মানে বোঝায় যে এখানে খালি, নিজেকে একা একা লাগা। ওর্ডলেসনেস, এটা দেখে নেই। ওর্ডলেসনেস নিজেকে অ্যাকচুয়ালি মূল্যহীন মনে করা। ওকে, দেখেন এটার মিনিংটা কি। ফিলিং অফ বিং আনইম্পর্টেন্ট, ওকে, আর ইউজলেস।
আনইম্পর্টেন্ট মনে করা, মানে মূল্যহীন, যার কোনো মূল্য নেই, ডিপ্রেশনস। সোশ্যাল উইথড্রোয়াল ডিউ টু শেম, হইতে পারে লজ্জা। লো সেলফ স্টিম, মানে আত্মমর্যাদা কম। পাস্ট নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স, অতীতের কোনো নেগেটিভ এক্সপিরিয়েন্স যদি থাকে সেগুলোর কারণেও মেন্টাল হেলথটা কি ওর্স হইতে পারে, ওর্সেন হইতে পারে। okay? তারপর যেটা বলছে পোর লাইফস্টাইল চয়েস, এখানে লেক অফ স্লিপ, poor lifestyle choice, it means you don't take healthy food, you are not sleeping in a proper way, actually you are not giving your concentrations on anything which you should give focus, pro lifestyle. So এখানে আমরা যেটা অ্যানালাইজ করতে পারি, lack of sleep, sleep deprivations affect cognitive functions and emotional regulations. Lack of sleep, you have to sleep at least uh, 8 hours a day. Your sound sleeps can reduce your depressions, actually proper sleep actually improve your mental health. You have to keep in mind. Poor diet. Poor diet means a deficiency in essential nutritions. Actually, if you don't have a balanced nutritions, that times actually your mental health can be deteriorate. এখানে ওমেগা 3, ভিটামিন ডি, বি 12, দিস ইম্প্যাক্ট ব্রেন ফাংশন, এই জিনিসগুলো ব্রেন ফাংশনকে অনেকটা ইম্প্যাক্ট করে। লেক অফ এক্সারসাইজ, ইট মিনস দ্যাট ইউ আর নট having in a lifestyle which actually support the proper active lifestyle, actually physical inactivity. So if you are not able to exercise, if you don't do exercise, if you don't spend your times actually walking, running, hiking, cycling, swimming, so that times these types of problems can occur. Lack of exercise, it means exercise এর অভাব, so leading low mood. ওকে, এই জিনিসগুলো অ্যাকচুয়ালি কি করে, মেন্টাল হেলথটাকে কি করে, ডিটোরিয়েট করে। ওকে, substance abuse, it means alcohol, drugs. If your lifestyle is related with any drugs, or you know if your lifestyle is related drugs or alcohol, even excessive caffeine, নিকোটিনস, সিগারেট, এই জিনিসগুলোর মাধ্যমে কি হয়, ব্রেন ক্যান অল্টার ব্রেন কেমিস্ট্রি, এটাকে নষ্ট করে দিতে পারে। ওকে, ওভার টাইম এডিকশনস, ওরসেন অ্যাংজাইটি, ডিপ্রেশনস, কগনিটিভ ডিক্লাইন। ক্রনিক হেলথ কন্ডিশন, এখানে বলছে লং টার্ম ইলনেস, যেমন ডায়াবেটিক্স, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার এন্ড ক্রনিক পেইনস ক্যান লিড টু মেন্টাল ফেটিক এন্ড ইমোশনাল ডিস্ট্রেস। সো লং টাইম ইলনেস যদি কেউ থাকে, যেমন ডায়াবেটিস থাকে, থাইরয়েড ডিসঅর্ডার থাকে, তো এই জিনিসগুলো, ডায়াবেটিস থাকলে কি হয় যে মানুষের ফিজিক্যাল ফিটনেসটা থাকে না, ফিজিক্যাল ফিটনেসটা অ্যাকচুয়ালি ডিটোরিয়েট হয়, অ্যাকচুয়ালি এটা ওরসেন হয়ে যায়। সো এগুলোর কারণে অ্যাকচুয়ালি ইউর মেন্টাল হেলথ ক্যান বি ডিটোরিয়েট, mental health can be worsened, or you can face challenging mental health actually. Negative thoughts patterns or cognitive disorder. So if you are overthinking, and whenever you overthinks, at that times actually your negative thoughts actually comes in your mind, and it actually capture your whole brains, your thinking powers will be less. So overthinking actually leads to depressions. Overthinking actually make you upset. Why? It's actually increase your anxiety, the things, uh, the matters you are thinking about, which is not going to occur, but you are thinking in advance. So what will happen, your brain functions, uh, your brain functions will not work properly, and your nerve systems will be weak. So these things actually occur. Self criticism, catastrophic thinking can create a cycle of anxiety, depressions. Unstable relationship or toxic environment. So constant conflict with family. As I talked earlier about the matter, if you are not having a very good family bondage, so your mental health will not be stable. So you will face mentally challenge. Constant conflict with family partners, যদি থাকে wives, or you know, yeah, if you do quarrels with your partners or your wives, that times actually a these types of uh,
problems can take place. Colleagues increase emotional distance. Living a toxic or abusive environment can lead to learn helpless or so low self-worth. Living toxic or abusive environment. So you are living in an environment which is not very supportive. So that times actually these types of problems can occur. So your room conditions, your room environment is not so is dusty, is not so clean, that's why these types of problems can be occur. Lack of purpose or meaning in life. So if you are leading a life which don't have any future, so that times actually these types of problem occur. Feeling fulfilled in career. So you are educated now, you are not doing job, you are not getting you are not doing any business, or you are not earning, so you don't have any careers, you don't have any futures. If you think about this matter, so it can happen. Relationship or personal goals can lead to uh, existential crisis, critics. Lack of motivations or directions may result in apathy or depressions. Lack of motivations. If you have a lack of motivations, you are not motivated. You are not committed to anything. So that times it can take place. Genetics or neurological factors. Like for examples, if you have a family, and you have a family, and there might be a problems in your family, but any one of your family members can have these types of mental health problems, disorders. That times actually your mental health can be also deteriorate. It's actually biological functions. Okay. Neurotransmitted imbalance, dopamine or serotonin play significant roles in mood disorder. সো এখানে একটা রেমেডি দেওয়া হয়েছে যে কি কি জিনিসগুলো করলে অ্যাকচুয়ালি মেন্টাল হেলথ ডিটোরিয়েট হয় না। লাইক ফর এক্সাম্পল এখানে দেখছেন সিক্স সোশ্যাল সাপোর্ট লাইক ফ্রেন্ডস ফ্যামিলি থেরাপি। সো তোমার বন্ধু বান্ধব কোথায় আছে, ফ্যামিলি কোথায় আছে, তাদের সাথে এঙ্গেজ থাকলে সো এই ধরনের প্রবলেমগুলো হবে না। প্রায়োরিটাইজিং সেলফ কেয়ার, যেমন স্লিপ, এক্সারসাইজ, নিউট্রিশন। প্রপার যদি স্লিপ করো এবং এট দ্য সেম টাইমস ইফ ইউ হ্যাভ if you go for walks at least 1 hours in a day, and if you take food on times, and the food must be uh, with full uh, full of nutrition, that times you actually these types of problems will not comes to you. Challenge negative thoughts, and actually you have to throw some challenge to your negative thoughts, and whenever negative thoughts comes to your minds, you just prevent this. So you have to make a barriers when any kind of negative thoughts comes in your minds. That times actually it will not take place. Seek professional helps if symptoms persist. You can go for psychiatrist, and if there is any doctors who have a very expertise for solving these problems, who have been working who has been working for developing mental health or improving mental health, you can go for these doctors. Manage the stress through mindfulness, meditations, hobbies. So like for example, if you read books, that times you don't negative thoughts or anything do not comes in your mind, so that times you can do it. Like for example, when you play cricket you feel good, so go for it. Whenever you read books you feel good, go for it. Meditations, like for examples, you can spend at least 30 minutes or 1 hours in a day for better actually your mental health. So at the end of my actually at the end of my at the end of my practice sessions or lecture sessions, I can say that mental health is very, very important, is very crucial in your everyday lives. If you go through any kind of problems, and if you don't solve it, and if you don't solve it, uh, it actually breaks your thoughts. It actually breaks your mind. Actually breaks your stability. So what you have to do, whatever any kind of negative thoughts comes in your mind, you just have to prevent very strictly, and you have to just make a barrier
so that this negative thoughts don't comes in your mind. Negative thoughts actually destroy your life totally. So whenever you feel any problems regarding any matters like for financial problems, so if you think overthink about the financial problems, this types of problems will not solve in overnight. So what you have to do, you have to take times, and what kind of things and what kind of activities is very important, for which actually generating for money. So you have to you have to make a strategy and go for it. So don't think too much, and too much thinking actually destroy your thinking capacity and capability. So this is the lecture session. I think this lecture sessions find you help you a lot, and there is in my lecture sessions or reading sessions today. So whatever you think it. So hope for the best, and see you in the next class. Okay, bye.